Assalamu alaikum, barkamu da dawowa. The next command you can use is this clear. If you want to clear all what we have done so far, so now we clear, you stay here now. So the next thing is how to install node.js, as I said. So already I have node.js, but I will show you how to install it. The command to install it, make sure you have the internet connection. After you have the internet connection like this, then install node.js like this. Okay, not like this. pkg, which stands for package. Install node.js like this. Node.js like this. Go and install. So now it is okay. You see, checking availability of current mirror. Ga nan shine mirror da nake amfani da shi. As we go, we are using termux. You will understand what this mirror stand for. So now kun gani ga nan, node.js is already the newest version. Kun gani dama, I already told you that I have node.js, meaning I have already installed it. So but when you type this thing, pkg install node.js, zai yi cikin possible repository, zai yi installing din node.js, zai tambaye ka yes or no, y/n, sai ka danna mai yes, sai ya maka installing. Kun ga gashi nan warin. So now after you install node.js, then check the version of your node.js. To check the version is node like this, then this thing 2 this hyphen and type version like this. So kun gani, I have version 22.0.2.0. This is the version I have now. So now what to do is that the next thing is to install text editor in my termux. To install a text editor, we have the popular two, Nano and Vim. So like pkg install Vim. This is a text editor we can install in order to write our code. So I have already ina da shi ma, kun ga ganin wani, saboda ina da shi ya gaya man don already the newest version ke gare ni. So already ina da wannan Vim din, but you people can download it yourself. So now kun ga kamar da na gaya muku a nan warin, muna a cikin SD card termux, which stand we are here kenan. Muna nan ciki, our folder is empty. So now I want to create a new JavaScript program without relying on browser, because idan zan ce zan yi running din shi a browser, so till I have, dole ne na kasance ina da HTML. So for now we want to focus on just the basics of the program before we have to interact it with the HTML and put the interactivity in the HTML using the JavaScript. So first of all, we are going to see it, shi kanshi language in mai san basics in shi and it is fundamentals, before we enter the interactivity with the HTML. So to create file, since I have Vim, just write Vim. Let's say I can say hello.js. This JS stand for JavaScript, is the extension for JavaScript file. Vim hello.js. So in na clicking, kun ga gane ya min creating the new file. So idan na koma a nan warin termux, okay, kun ga ina cikin termux amma ba ku ga file din ba ko. So till I save it, ai yanzu ban yi saving din shi ba. So now I have to write a simple program for the JavaScript. So let's say now I said okay. So if you open your Vim, the first thing is to click I will allow you to insert something insert your file. When I click I like this, you see ko insert here. So that means now I can edit my file. So let's say I said let name equals to Bature like this, and let's say I said let okay, dev stand for department equals to
like this, say CSE like this. Then I come here and say console.log c dot log open bracket. This console is the way to print message, either string or any data type in your JavaScript file, but you have to differentiate. Kun ga nan wuraren ina amfani da node.js ne, kuma ina amfani da terminal, shi sun zan yi console ɗin shi da log. But in a ce a cikin HTML ne, no need to do that console. Maybe you will be using alert to print, either alert ko I think what we have the function there to print things in HTML, but maybe I forget. So like this console.log, let's say I set name, concatenating name plus dev like this, and maybe here let me add a space like this. To save your work like this, to save your work is first you have to click on this escape, then colon WQ like this and hit enter. So now I save my work. As you can see hello.js now ina da shi. So to run it tunda ina a cikin directory din, tunda ina cikin inda file ina ke, just I will type node hello.js like this. So now kun gani bature CSE, ganin yaron ya gwada min bature CSE. So wannan shine simple how to create a simple JavaScript. Wannan ganan nayi kun ga nayi da Vim ɗina, nayi editing ɗin shi, nayi creating ɗin file ɗin, na sanya gashi nan ya min printing ɗin bature CSE. So wannan shine kun ga ganan dai a takaice. But amma to use that Vim in the termux, there is something we have to install in order to do it sharp. Misali zai dinga mana highlighting na syntax da kuma. So gaskiya to dai write the code ban yi preparing din mutum ya ce zai amfani da wani Vim din ba, saboda ya yi download din abubuwa da yawa dai kafin ya haka. To kawai for easy dai shine ka je ka ɗauko wani text editor in your Play Store and be using it like this one. Now if I click it, I can open it in this code or not termux, cancel code editor like this one. So kun ga idan ya buɗe min a nan warin ku, kawai zai dinga min ma highlighting din text yanzu kamar wannan. Kun ga nan ya buɗe ganin hello.js, kuma gashi nan ko file ɗina. So kun ga yanzu wannan warin kun ga misali ina son in yi creating ɗin wani function ne a ciki. Let's say function I say today na open bracket ɗina kamar haka. Kun gani ko sai na ce maybe zan yi wannan ne, maybe zan yi ɗan addition ɗin two numbers ne. Misali na ce let num1 be equals to 3 and let num2 be equals to 2. Then I say console.log open bracket num1 plus num2 okay like this. num1 plus num2, so like this. So let me call my function here today. So like this. So kun ga yanzu na saving ɗin work ɗina ko. So kawai tunda ina nan a termux ɗina, kun ga can na je na yi editing ɗin file ɗina. Let me run it again. Kun kawai ga nan node.js na yi creating ɗin shi. Kun ga ya bani 5 ko ya bani 5. So wannan shine
don't focus on that function da duk na yi kaza za mu shiga sosai duk za ku fahimta. Na ɗan mai harshen code ɗin bai kamata in yi function ba amma dai ga shi nan wannan a taƙaice ne kowa sai je yi. But for computer use wanda suka prefer za su yi amfani da computer wurin JavaScript ɗinsu, what to do is go to visit your browser. When you visit your browser, go and search for node.js download. So you can come to their website. This is their website, node.js.org, and enter. When you enter node.js in your computer, then come here, node.js. This is for Linux. Then select Windows. PKG package manager. Okay, rebuild binaries. So kun ga abin da ya kawo nan. Za ku zo categories ɗin nan ba package manager ba, sai ku zo nan yawwa kun ga gashi nan wayan, sai ku sa ga nan wannan source code ɗin, sai ku zo daga nan sai ku zaɓi version ɗin da kuke so. Wancan older version ne. So kamar wannan 20 ga nan 2022 ɗin kamar wanda ke gare ni kun gani na 2022.2.0 ne. So this is the current one da ke gare mu. Gashi nan wayan sai mutum ya downloading ɗin shi a haka kawai. Ga nan bari in cancel ɗin na yau. So ga nan wayan sai mutum sai ya je sai ya ɗauko. Kuma ga wannan pre-built install kuma shi ya kamata ku ɗauko ba wancan source code ɗin ba. Wannan pre-built installer ɗin nan shi ya kamata ku ɗauko. Kun ga latest ɗin da ake ciki, ga wannan latest ne ga kuma current. Sai ka ɗauko wanda kake so cikin wannan versions ɗin. Sai kai nan version of node.js ɗinka sai ka sanya Windows. In kuma da Mac kake amfani ko Linux sai ka ɗauko. Sai wannan running ɗin nan in computer ka 64 bit ne ka sanya musu. In kuma 32 bit ce ga wannan times 86 ɗin nan sai ka sa. Da ka danna kai nan download node.js ɗin nan sai ka danna shi shikenan sai ka downloading. Sai ka je ka clicking on it. In ka downloading sai ka install a computer. In ka gama sai ka buɗe command prompt ɗinka. In ka kunna command prompt ɗinka sai ka sanya wannan command ɗin na node space sai wannan hyphen ɗin guda biyu sai version shikenan. Ku manta na wurin category ɗin nan pre-built installer ɗin nan za ku ɗauko. Pre-built installer ba wannan source code ɗin ba kamar yadda na ce.